Training Center. Take your IELTS, prepare for IELTS training, book skills and strategies for reading and writing is the page number 64 and 65. Dear folks, take your activity 24. Now the time you start reading. So how safe is a cup of tea? So is the reading task. How safe is a cup of tea? So you have come to page number 65 to 66. So how safe is a cup of tea? This is what the topic. So coming here to the point here, people all over the world drink tea. People all around the world, all over the world drink tea. It's a mild beverage. What do you mean by beverage? It's a soft drink. It's a drink. It is a mild beverage which people enjoy in the morning when they start their day. When they start their day, they start with a cup of tea. And for years it has had a reputation for being both safe and almost always beneficial. For years together it was considered to be safe and beneficial. A drink which will give its consumer a lift without dangerous side effects. So it gives a lift means an encouragement, energy without any much of side effects. This is what for years together people believed. It was a drink favored by temperance organizations who saw far more to fear in alcohol beverages. So tea is much better than alcohol, that is beer or wine or brandy or whiskey or gin, whatever it is. Tea is considered to be better. So for years together it was considered to be safe. So this is the first paragraph, it's given here. And coming to the second paragraph, what's it given here? Now scientists are suggesting that tea may not be as safe as we had previously believed. So now scientists start saying that tea is not as secure, as safe like what we have believed. So tea contains caffeine. Caffeine means what? Just like cigarette contains nicotine, tea contains caffeine. Has been linked to sleeplessness. So caffeine is linked to sleeplessness. You don't get sleep. In tea you have caffeine. Once you take caffeine, you don't get sleep. This is the problem here. And to the unpleasant, jumpy feeling some people get when stressed. When stressed, you get a feeling. That sort of a feeling. And here, more seriously, there's a link with miscarriages. What do you mean miscarriages? Females are not able to get pregnant. You get abortioned. And pregnant women are advised to reduce their intake of tea until after their baby is born. So all the side effects, all the negative things about consuming tea. As you take tea, tea contains caffeine, and the caffeine is directly related to sleeplessness. You don't get sleep. Then for miscarriages, for abortions, and for not becoming pregnant, and it is not advisable for pregnant ladies to take tea. Tea is directly related to sleeplessness. So when stressed, you get a jumpy feeling. That sort of a feeling you have, you get it when you take tea. And coming here to the next point, caffeine. Caffeine is found in tea, but is a larger component of other drinks. So 600 mg of caffeine, 600 mg of caffeine is found in 6 cups of percolated coffee. In 6 cups of coffee, you find 600 mg of caffeine. In 6 cups of coffee. So each cup, percolated cup of coffee, how much you have? 100 grams of caffeine. So 8 cups of instant coffee. Instant means what? Immediately you make coffee. And 12 cups of medium strength tea. So you find 600 mg of caffeine is found in 6 cups of percolated coffee, 8 cups of instant coffee, and 12 cups of medium strength tea. So combined together, 6, 8, 14 plus 12, 26. So all these 26 cups, including that is 6 cups of coffee, 8 cups of instant coffee, and 2 cups of medium strength tea,
altogether contains 600 mg of caffeine. So chocolate drinks contain about 30 mg of caffeine, 30 mg of caffeine per glass. Per glass 30. Here 600 mg. So it takes 20 glasses to reach 600 mg. So it takes 20 glasses of, what is that? 20 glasses of chocolate drink to reach the level of 600 mg of caffeine. You know caffeine, the tea contains caffeine, coffee contains caffeine. So the comparison demands, what is the comparison demands? The comparison demands that we know how strong medium strength tea actually is. But medium strength to one person is weak to another. It's for person to person it varies. For some person it's alright, some person it weakens their body. It would of course be possible to devise an objective test which prescribe the exact amount of tea in the milk or lemon. So we need certain things where it gives a correct level of able to prescribe what amount of tea in the milk or lemon should the objective test would be. So most tea drinkers would rightly regard this as a foolish waste of time. See, it would of course be possible to find out an objective test which prescribe the exact amount of tea should be in the milk or lemon. Most tea drinkers would rightly regard this as a foolish waste of time and would continue to judge the strength of the tea they drink by its color. So when they see, they say in the shop they go, they say, what is that, light tea or thick tea, thick, dry, thick. So by seeing the color of the tea, they can find out how many contents of caffeine is there. So if they want to have less amount of caffeine, they say we need light tea. Strong tea means a lot of caffeine is added. So many people who drink a lot of tea solve the problem by drinking a beverage from which the caffeine has been removed. So many people who drink a lot of tea solve the problem by drinking a beverage from which the caffeine has been removed. So removing the caffeine. So decaffeinated, that is the removal of caffeine from the tea, but others claim that it simply doesn't taste right. Some people say decaffeinated tea is alright, but it doesn't taste like tea. The taste is not there. So this sensible course is probably one of moderation. So continue to enjoy your cup of tea, but don't enjoy too many. So tea, how safe is cup of a tea? So in the first paragraph it says about the tea is plus points, and it also says that tea is much better than alcohol beverages. Then he says about the tea, how much caffeine is there, how is caffeine related to sleeplessness, and it is not advisable for women. The chances of miscarriages, and pregnant women are not advised to take tea. Then after that you can come here, and the number of caffeine, amount of caffeine in cups of tea or chocolate drink. And coming here, once again it says about the strength, the color of the tea, how safe it is, and decaffeinated, removing caffeine from the tea and consuming, which will help to take away the caffeine. So coming here to the question, tea used to be considered as, what is the answer, correct answer? It is beneficial is moderation, beneficial in moderation, or is it beneficial in all situation, more dangerous than alcohol? Tea is used to be considered as less dangerous than alcohol. So this would be the correct answer. As we have seen through the essay, scientists say tea may be dangerous because it contains caffeine, or make all its drinkers nervous, or it reduces miscarriages, or is it irritates babies? What is the correct answer? Of course, it contains caffeine. Scientists say tea may be dangerous because it contains caffeine. And coming here, there is more caffeine in tea than instant coffee or chocolate drinks or percolated coffee or cola drinks. So obviously the answer is there is more caffeine in tea than
chocolate drink. So B is the correct answer here. And here tea drinkers usually assess the strength of tea by, they find out how much caffeine is in the tea by looking at what? What is the measurement? Is it by color, or is it how long it is brewed, or its milkiness, or is it a measured amount? It is its color, through its color. So here answer is A. For fourth it is A. For 3 it is B. And for answer T used to be considered as number D, less dangerous than alcohol. So for 1 it is D. And for scientists say T may be dangerous because for 2 it is A. Are you clear about it? Are you sure? Okay. You want to speak something? Yes, come. Now we have an I.E.L.T.S sticker over here. She is Vinodini, an MSc graduate who is going to US by next month. She is going to write her exams next month. In the month of February, she is going to United States. And I request her, what does she understand? Yes, I ask her. There are 3 paragraphs. How safe is cup of tea? The first paragraph is the people all over the world drink tea. May not be safe as we have previously believed. The tea contains, when you will get the sleepiness and jump feeling, some people are miscarriages. Until the women are advised to reduce the cup of tea. And then third paragraph is learning. She's in the process of learning. Let us leave it. You have to practice a lot, right? Okay, நண்பர்களே, உங்களுடைய prepare files புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Skills and strategies, திறன்களும் தொழில்நுட்பங்களும் for reading and writing புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 64 to 65, 64 லிருந்து 65 வரைக்கும் ஆக்டிவிட்டி 24, செயல்பாடு 24. How safe is a cup of tea? ஒரு கப் காபி டீ குடிப்பதனால் எவ்வளவு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது? இதுதான் கட்டுரை. இந்த கட்டுரையினுடைய முதல் பத்தியிலே பாருங்கள். people all over the world drink tea. உலகம் முழுக்க மக்கள் டீ குடிக்கிறார்கள். it is a mild beverage. beverage என்றால் என்ன? அது ஒரு பானம், நீர் பானம். it is a mildனா ரொம்ப கெட்டி இல்லாமல், ரொம்ப ஹாட் இல்லாமல், ரொம்ப மைல்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பானம் which people enjoy in the morning when they start their day. காலையிலே தங்களுடைய வேலையை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் அந்த டீயை அருந்துவார்கள். And for years it had a reputation for being so safe and almost always beneficial. பல ஆண்டுகளாக இந்த டீ குடிப்பது பாதுகாப்பானது, அது பலனுடையதாக இருக்கிறது என்று மக்கள் நம்புகிறார்கள். A drink which will give its consumer a lift without dangerous side effects. அப்ப இந்த குடிப்பதனால், டீ குடிப்பதனால் எந்த விதமான பின் விளைவுகளும் வராமல் அது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உற்சாகத்தை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. It was a drink favored by temperance organization who saw far more to fear in alcoholic beverages. அப்ப சாராயம் மது குடிப்பதை விட இந்த டீ அருந்துவது மிகச் சிறந்தது என்று சில கணக்காளர்கள் பார்க்கிறார்கள். ஸோ டீயினுடைய பெருமை நல்லது, அதை பார்த்தீர்கள். அடுத்த பத்தியிலே now scientists are suggesting that tea may not be as safe as we had previously believed. இப்பொழுது விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் டீ நாம் நினைத்தது போல அவ்வளவு பாதுகாப்பான பானம் கிடையாது. டீ contains caffeine has been linked to sleeplessness. டீயினுடைய அந்த உள் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கேஃபீன் என்று சொல்லக்கூடியது ஒன்று இருக்கிறது, அது தூக்கத்தை கெடுக்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்று இருக்கிறது டீ. And to the unpleasant jumpy feeling some people get when stressed. மன அழுத்தம் அடையும் பொழுது எந்த உணர்வை பெறுகிறாயோ அந்த உணர்வை டீ குடிக்கும் பொழுது நீ பெறுகிறாய் என்று சொல்கிறார்கள். So more seriously there is a link with miscarriages என்றால் என்ன? பெண்களுக்கு கருச்சிதைவு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. And pregnant women are advised to reduce the intake of tea until after their baby is born. So பிரசவம், கர்ப்பமடைந்த பெண்கள் அந்த டீ குடிப்பதை குழந்தை பெறுவது வரைக்கும் ஒன்று குறைத்து விட வேண்டும் அல்லது நிறுத்தி விட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஸோ இரண்டாவது பத்தியிலே இந்த டீ குடிப்பதனுடைய கெடுதல்களை பற்றி சொல்கிறோம். மூன்றாவது பத்தியிலே caffeine is found in tea. அந்த கேஃபின் என்பது அந்த டீயிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பட் இஸ் a larger component of other drinks. அப்போ மற்ற
குடிக்கக்கூடிய அந்த சாக்லேட்டட் ட்ரிங்க்ஸோ மற்ற இதில் காஃபிலையோ அதெல்லாம் குறைவாக இருக்கிறது. டீயில் தான் அதிக அளவிலே கேஃபின் இருக்கிறது. அப்போ 600 mg ஆஃப் கேஃபின் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் 6 cups ஆஃப் பெர்குலேட்டட் காஃபி. அப்போ 600 mg 600 மில்லிகிராம் இந்த கேஃபின் எங்கே இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த 6 கப்பு காஃபி தயாரிக்கும் பொழுது அந்த காஃபி கப்பில் இருக்கிறது. 8 cups ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி உடனடியாக தயாரிக்கக்கூடிய காஃபி அந்த 8, 12 கப் ஆஃப் மீடியம் ஸ்ட்ரென்த் டீ 12 டீ கப்புக இது மூன்றையும் சேர்க்கும் பொழுது மொத்தம் கிடைக்கக்கூடியது 600 mg ஆஃப் கேஃபின் வருகிறது. ஸோ சாக்லேட் ட்ரிங்க் கண்டெய்ன்ஸ் அபவுட் 30 mg ஆஃப் கேஃபின். சாக்லேட் ட்ரிங்க்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அதில் அந்த கேஃபினுடைய அளவுகோல் பார்த்தீங்கன்னா 30 தான் per glass. So it takes 20 glasses to each to reach 600 mg. அப்போ இந்த 600 mg அடைவதற்கு நீங்கள் 20 கப்பு சாக்லேட் ட்ரிங்க் குடித்தாக வேண்டும். ஸோ அடுத்த பத்தியிலே the comparison demands that we know how strong medium strength tea actually is. இந்த ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த டீயிற்கு எத்தனை அளவு கேஃபின் இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. பட் மீடியம் ஸ்ட்ரென்த் டு ஒன் பர்சன் இஸ் வீக் டு அனதர். அப்போ இந்த காஃபியினுடைய அளவுகோல் அது பாதிக்கக்கூடியது மனிதருக்கு மனிதன் வேறுபடுகிறது. It would of course உண்மையிலே be possible to devise an objective test. ஒரு சோதனை வைக்க வேண்டும் which prescribed the exact amount of tea in the milk or lemon. எந்த அளவு பாலிலே எந்த அளவு எலுமிச்சம்பழ ஜூஸிலே இந்த லெமன் டீ இருக்க வேண்டும் என்பதை சோதித்து பார்த்து நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். Most tea drinkers would rightly regard this as a foolish waste of time. அநேக டீ குடிப்பவர்கள் இது தேவையற்றது, நேரம் வீணாக கூடியது. அதாவது ஒரு டீயிலே ஒரு லெமனிலே எலுமிச்சம்பழம் டீயிலே எவ்வளவு சேர்க்க வேண்டும் கேஃபின் என்று நிர்ணயிப்பது நேரம் வேஸ்டாக கூடிய ஒரு செயல்பாடு. அண்ட் ஒன் கண்டினியூ டு ஜட்ஜ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த டீ தே ட்ரிங்க் பை இட்ஸ் கலர். ஒரு காஃபி அல்லது டீ கெட்டி டீ என்று சொல்வார்கள், அல்லது ஸ்ட்ராங் டீ என்று சொல்வார்கள், அல்லது லைட் டீ என்று சொல்வார்கள். ஸ்ட்ராங் டீ என்றால் அந்த டீயிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறம் ரொம்ப அந்த கெட்டியான ஒரு நிறமாக இருக்கும். லைட் டீ என்பது அந்த காஃபியினுடைய அந்த தூள் குறைவாக இருக்கிறது. ஸோ காஃபி தூள் குறைவாக இருக்கிற டீயை லைட் டீ என்றும், டீயிலே அதிக அளவிலே அந்த டீ தூள் இருக்கும் பொழுது அதை கெட்டி டீ என்று சொல்லுவார்கள். ஸோ மெனி பீப்புள் who drink a lot of tea solve the problem by drinking a beverage from which the caffeine has been removed. அநேகம் பேர் இந்த பிரச்சனை தீர்வதற்காக டீயிலே இருக்கக்கூடிய கேஃபின் இல்லாத டீ என்ற டீயை குடிக்கிறார்கள். ஆனால் டீகேஃபினேட்டட் என்றால் என்ன? அந்த கேஃபின் இல்லாத டீ others claim that simply doesn't taste right. சில பேர் என்ன சொல்கிறார்கள், காஃபி குடிக்கக்கூடியவர்கள் அந்த கேஃபினை எடுத்துவிட்டு குடிக்கும் பொழுது அதில் சுவையற்றதாக இருக்கிறது. This sensible course is probably one of the moderation. Continue to enjoy a cup of tea but don't enjoy too many. நீ இந்த டீ குடிப்பதை ரசித்து குடி, ஆனால் ரொம்ப குடிக்க முயற்சிக்காதே. ஸோ அடுத்ததாக இந்த கேள்வி பதில் வருகிறது. tea used to be considered as tea என்னவாக நினைக்கப்படுகிறது? முதல் கேள்வி, scientists say tea may be dangerous because it, விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் டீ ரொம்ப ஆபத்தாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் there is more caffeine in tea than. அப்போ டீயில கேஃபின் என்பது இதைவிட அதிகமாக இருக்கிறது என்று 4 கேள்விகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். டீ ட்ரிங்கர்ஸ் யூஸ்வலி அசஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டீ பை, அந்த டீயை குடிக்கக்கூடியவர்கள் அந்த டீயினுடைய அந்த எந்த அளவு கேஃபின் இருக்கிறது என்று எதை வைத்து சொல்லுகிறார்கள்? இந்த 4 வினாக்கள் இருக்கிறது. ஸோ நம்பர் 1, டீ யூஸ் டு பி கன்சிடர்ட் as, டீ எதுவாக நினைக்கப்படுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது பெனிஃபிஷியல் இன் மாடரேஷன், இது அதுவில்லை. பெனிஃபிஷியல் இன் ஆல் சிச்சுவேஷன், அனைத்து சூழ்நிலைகளும் டீ குடிப்பது நல்லது, அது கொடுக்கப்படவில்லை. மோர் டேஞ்சரஸ் தென் ஆல்கஹால், சாராயம் குடிப்பதை விட டீ குடிப்பது ஆபத்தானது கிடையாது. ஸோ லெஸ் டேஞ்சரஸ் தென் ஆல்கஹால், சாராயம் குடிப்பதை விட இந்த டீ குடிப்பது ஆபத்துக்கள் குறைவாக இருக்கிறது. ஸோ இதுதான் சரியான விடை. ஸோ 1க்கு டி. 2வது, சயின்டிஸ்ட் சே டீ மே பி டேஞ்சரஸ் பிகாஸ் இட், விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் டீ ஆபத்தாக இருக்கும் ஏனென்றால் இட் கண்டெய்ன்ஸ் கேஃபின், அந்த டீயிலே கேஃபின் இருக்கிறது. மேக் ஆல் இஸ் ட்ரிங்கர்ஸ் நர்வஸ், தன்னுடைய அந்த டீ குடிக்கக்கூடிய அனைவரையும் நரம்பு தளர்ச்சி உண்டாக்கக்கூடியதாக உருவாக்குகிறது. ரெடியூசஸ் மிஸ்கேரேஜஸ், அப்போ ரெடியூசஸ்னால் குறைக்கிறது, அதாவது
மிஸ்கேரேஜஸ் என்றால் கருச்சிதைவை குறைக்கிறது கிடையாது. ஸோ இரிட்டேட்ஸ் பேபி, குழந்தைகளை எரிச்சல் அடைய வைக்கிறது தப்பு. ஸோ கண்டெய்ன்ஸ் கேஃபின் தான் கரெக்டு. அப்போ சயின்டிஸ்ட் சே டீ மே பி டேஞ்சரஸ் பிகாஸ் டீ வந்து ஆபத்தாக இருக்கிறது, ஏனென்றால் அதில் கேஃபின் என்ற ஒரு உட்பொருள் இருக்கிறது. தேர் இஸ் மோர் கேஃபின் இன் டீ தேன். அப்போ டீயிலே அதிகளவு கேஃபின் இருக்கிறது. எதை விட இன்ஸ்டன்ட் டீ, இன்ஸ்டன்ட் காஃபி, உடனடியாக தயாரிக்கக்கூடிய காஃபியிலிருந்து சாக்லேட் ட்ரிங்க்ஸ், சாக்லேட் குடிபானங்களின் மூலமாக பெர்கலேட்டட் காஃபி அல்லது கோலா ட்ரிங்க்ஸ். ஸோ ஆன்சர் வந்து சாக்லேட் ட்ரிங்க்ஸ் தான். அப்போ மோ கேஃபின் இன் டீ தேன். அப்போ டீயில் அதிக அளவு கேஃபின் இருக்கிறது எதை விட என்று பார்க்கும் பொழுது சாக்லேட் ட்ரிங்கை விட. அப்போ டீயை விட அதிகமாக இருக்கிறது. ஓகே, எது என்று பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி, பெர்கலேட்டர். அது ஆன்சர் வந்து சாக்லேட் ட்ரிங்க் தான் கரெக்டு. டீ ட்ரிங்கர்ஸ் யூஸ்வலி அசஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டீ பை, அந்த டீ குடிப்பவர்கள் டீயினுடைய கெட்டித்தன்மை, கேஃபின் இருக்கிறதா இல்லை, அதிகமாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை அவர்களுடைய அந்த நிறத்தை வைத்து கண்டுபிடிப்பார்கள். இட்ஸ் கலர். ஸோ ஏக்கு 1க்கு டி, 2க்கு ஏ, 3க்கு பி, 4க்கு ஏ, இதுதான் விடை. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Because